localhost colon 3700 slash add product అనగానే నాకు యాడ్ ప్రోడక్ట్కి ఏమి రాలే. సో నేనేమి ఇచ్చానంటే రూట్కే ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పండి. ఇలా రాసినప్పుడు నాకు ఈ ఫామ్ వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది? Yeah, sorry. How did I get that form? మళ్ళీ okay. Suppose if I need to change this to, for example, if I say add product, if I send a request like this, then only I should get this and get the form, not before that. Then what I should do? What changes I should do in the server? In which line? So in the line number 17, instead of slash, I had to make. Oh, so what did I create here? What is this? దీన్ని ఏమంటారు? రౌటా? ఏది నీకు చెప్పడానికి ఏమైంది? వాళ్ళు ఎట్లాగో చెప్పట్లేదు, నువ్వన్నా చెప్పవచ్చు కదా. ఓకే, so I had to create a new route, or I had to modify the existing route to slash add product. So this request goes to the server for the route slash add product, and this slash add product route will take it. The slash add product endpoint will take it, and it will send you the add product.html. So now product, I have to write the face mask and the price add product. What happened? The date. Okay, then once I click on the submit, what happened? డైరెక్ట్ గా ఎట్లా వెళ్ళిపోయింది డేటాబేస్ లోకి? మధ్యలో ఇంకేం జరగలేదా? Nothing happened in between. So once I click on the submit, what happened exactly? First, the request went to the server, and then okay, okay, request.body will not get the data. Body parser will insert the form data into the request.body property, and then body work. Okay, after that, okay, so it reached to the post route of slash add product. It will be matching with this particular route, so it will match the route, and then
it will create a new product object, and that new product object will be saved to the database through mongoose. ఇలా కాదమ్మా, మీరు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే ఇంత చెప్పి ఎందుకు అని అంటున్నాను నేను. This is saved. So how to check whether the data is saved or not? I'll go to the MongoDB and I'll check whether the data is newly added or not. Is it added? New data got added or not? Yes. Okay. So now I want to display the data on the in the output. How can I display the data in the output? So now when I see 3700/products, I should get all the data. I should able to see all the newly added products. How can I see the newly added products? Excellent. We have to create another route. So what is that route should have? App dot get off /products. After that, okay, a function request and response. What I should do now? Okay, I have to request the MongoDB for the data. So to request the MongoDB for the data, what do? I'll use the product model. So by using the product model, what I should do? I should call the find method. So this find method will give me the data in app promise. So that the data should be received in the then method as the data, and I have to send the data res.json of data. So now if I refresh that, I got the data. So I have created the endpoint here. Okay, generally, how do you display these all data? We have to use the EJS. How to use the EJS? Create a EJS. First of all, I have to install the EJS, right? After installing the EJS, I had to create the views, and then I write the template in that EJS, but in EJS, and I will click. Okay. So how shall I start for that? First step is install npm install EJS. So once it is installed, I had to create a folder here that for views. Okay. In that views, I will start writing that. But before that, I had to configure the EJS also, right? How to configure the EJS? App dot use set EJS view set view engine comma EJS. Acha. Okay. What is it saying?
cannot set Vue.js. 5-6. Emma? Line number 5-6 అండి. 9 number 5 and 6. Okay. So after creating the app object, I'm supposed to write it. Okay. Right? Then okay, already in the views, I'll have the product list dot EJS HTML head body h1 let's display products. Okay, so how can I serve that particular? Instead of res dot send data, what I will do, res dot render product list. So now when I refresh this page, I got that particular EJS file. I mean to say that HTML file, but I want to display the products in that, right? How can I display the products in that? We have to send the data into EJS. How? In the render, I will send the data. Then product list dot EJS will get the data. Here I had to iterate percentile. Very good. Data cannot be directly send it like this. So here products colon data. Okay. Then products dot for each. Okay. Product. Here I have to write li again is equal to product dot you got the title, right? Super. Okay, done. So now very simple, after adding new data, I want to redirect to the list of products. How can I do that? Once I added the data, I'm just sending res dot send, but I don't want res dot send. What I should do? Res dot redirect of slash products. So now if I add a new data, it is able to add the data and it is able to redirect the data to, redirect the request to list of products. Very good, nice. Now I want to create something new now. That is, the next point is here I should have a provision to delete the product as well. I repeat, I should have a provision to delete the product.
How can I delete the product? చెప్పు. I want your thought. దీనికి నువ్వు కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ప్రోడక్ట్ని డిలీట్ చేయాలనుకో, ఏ రకంగా డిలీట్ చేయొచ్చు? రౌట్ క్రియేట్ చేయడం కరెక్టే, కానీ ఆ రౌట్ని ఎట్లా హిట్ చేస్తావు? బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడి ఎట్లా పంపిద్దామని నీ ఉద్దేశం. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ లైక్ యాప్ డాట్ delete of slash products slash colon id comma function. I'll tell you the point. Function request comma response. Here I want to delete the product, right? I will write the code, but I want you to think about the business connectivity. See here. So in the product model, I will have a function for delete object also. Sorry, delete function also. This delete function is expecting an ID. Okay. So ID colon request dot params dot ID. And then it will give you, I mean, if it is successful, it will call this then or else this catch. Function, what is this? Okay, p something. Okay. res dot send delete success. Else it will send res dot send something went wrong. Okay, so I don't know what is the ID of anything, but how do I send the ID? For example, let us take it, the ID is this one, right? I'll copy this, and here I'll say I, of course, I can't send any delete request directly from the browser, first of all, because from the browser I can send only get request, or else through form I can send post request. This is the problem we have. Okay, the solution is there is a solution called Postman. I repeat, Postman. What does the Postman do is, it is a software where you can configure the requests for testing the endpoints, whether my endpoint is working fine or not. Whether this, I wrote the endpoint, okay, very good. Before actually thinking about the interface, you thought about the deletion of a product. That's well and good. That's excellent. But how do you test whether this particular code will work or not? You have to send the request, right? Through browser, you can't send delete request. So this kind of activity, you definitely need a postman. I repeat, you need a postman. How can I take the postman? Postman is a software. I don't know whether I have the postman or not. Earlier it was having a different UI. Delete చేసాను. ఉంది కదా.
Okay. I don't have the postman right now. What shall I do? Yeah. Yeah, that's a nice idea. Thank you. Directly install the extension from Visual Studio Code and antunaru. That's a good thing. Postman. So install that. Okay. It got installed. Thank God. So here the postman uh, sign in. Okay. Then mhm. Okay. So here maybe you are I know you are very new to this interface, but this is quite nice. Let us see. Let me create a new request. Wait a minute, wait a minute. Add a request. Okay, this is the interface. So here I can make a request. Here I want to send a delete request to http://localhost:3700/ ah what was the product delete request products slash id. Okay. Here it is. Products slash id. I'll give the id to this and I will send the request to the server. ఏమని వచ్చింది నాకు? Delete success. That means iPhone got deleted. So if I refresh this page, iPhone should not be visible. What happened? iPhone is still there. Let us see. సేవ్ చేయడం ఏంటి? డిలీట్ రిక్వెస్ట్ చేశాం కదా. I actually iPhone ID based on the iPhone, it is not okay. Good. Underscore ID will take up something like yeah. We have to understand this. Delete with ID. In the MongoDB, the ID is underscore ID. Okay. So we have to use another way of approach. Calm down, relax. Delete one, find one and delete. Find by ID and delete. This is one more function. Find one and delete. First of all, we have to find it and then delete. So find one is expecting find by ID. Okay, fine. Calm down. Let us see this. So here I will write mongoose delete by ID. This is what the requirement is.
Okay, see here what it is asking us. This is in await, async await. Don't worry about it, but we need this particular part. The model name dot delete one. In the object, what is the word I had to use? Underscore ID. Underscore ID. This is what the point I need. Okay. So here, that is also not sufficient completely. Wait a minute. Find, not find, delete one. Okay. Underscore ID. And we got the ID through request dot params dot ID. Okay. Fine. Chalo, let us do this. So here, where is my, yeah, in the Visual Studio Code, I had to go to the request, and again I am sending the delete request to the server. Now also I got, but here this time that particular what is that, product got deleted. That particular product dot deleted. Clear? So what is the query I wrote it here? What is the query I wrote it here? Query means what is the function I use? Delete one. For that, for this ID, I took directly that ID. Okay. The difference is what I was thinking is basically that is object ID. Okay. Now we are using Mongoose, so it is able to do directly. But there are other ways also. There you need to convert the ID number into object ID format, and then I have to supply it. Okay. So that is the reason why I just trembled a bit. But here very simple. If you want to delete one, you just take by ID and pass that particular ID. Right. This is being done through Postman, not through the application. Through application, if I want to delete a product, how I can do that? My question is, through application, if you want to delete a product, how do you do that? ఆన్సర్ అయిపోయిందమ్మా. ఇక్కడ డిలీట్ ఎట్లా చేస్తాము? రిక్వెస్ట్ పంపించి డిలీట్ రిక్వెస్ట్ పంపించి డిలీట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఆ డిలీట్ చేయడానికి కావాల్సిన కోడ్ కూడా మనం రాసేసుకున్నాం ఇక్కడ. It is able to happily do the entire delete process. But how to do the delete? Yes, add one. We have to add a delete button. So where should I add the delete button? How can I add the delete button to every product? In the EJS, I need to add a button, button button, delete. So this button will come. So now when I click on this, it should able to delete that particular button. There are two options. I have given two options. First option is don't create it as a button, create it as a link and change the request from delete request to get request. Delete request to get request and use a different route for this. That is one way. Already we have discussed it in the
pure ExpressJS. I have already done, you do it. But now I want to show you how do I make delete request from these buttons. ఇప్పుడు మనము యాంకర్ ట్యాగ్ని క్లిక్ చేస్తే ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించవచ్చు. అట్లా కాకుండా బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ ఎట్లా పంపిస్తాం? నేను ఒక 5 minutes వెయిట్ చేసినా తప్పులేదు దీని గురించి. మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. బటన్ని నేను రిక్వెస్ట్గా బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి. లింక్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు కాదు, బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి. వెరీ గుడ్. ఆన్ క్లిక్ రాసుకుంది. సో హియర్ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ రౌటింగ్ ఎట్లా ఇస్తావు? ఆన్ క్లిక్ కి ఇచ్చేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆన్ క్లిక్? ఇంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత, ఇంత మనం 6 months అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు అట్లా మాట్లాడటం భావ్యం కాదు. ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ అని చెప్పాలి. రోజు నేను టార్చర్ చూపిస్తున్నా మీకు. యూ హ్యావ్ టు సే ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. సో delete product. మీరు రేడియో విన్నట్టు వింటారు ఇప్పుడు నేను చెప్తే. ఇంతే. రైట్ రైట్ రైట్. ఓన్గా థింక్ చేయమంటారు అట్లేదు. ఇప్పుడు ఆ డిలీట్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ రాస్తావు? ఫంక్షన్ స్క్రిప్ట్లో రాస్తావు. వేర్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్? వేర్ టు రైట్ ద స్క్రిప్ట్? In the EJS, can I write script? Yes. Why not? That is just like a HTML page. Where should I write the script? Here I am writing the script. Function delete product. From here I have to send a request. How can I send a request from here? చెప్పాలి. Fetch request. Of course, fetch. By using fetch, URL is http://localhost:/products/ I need an ID. How can I have the ID? నేను ఏ ప్రోడక్ట్ మీద అయితే క్లిక్ చేశానో, on which product I have clicked, that ID will be available at the time of event binding. This is what we have discussed in the closure. So here I use this product dot product of. Okay, I'll send the complete product. What the hell? I'll receive the product, and here I'll add upon product of underscore ID. So in this product is going to have the complete object. So I am binding to the delete product that object at the time of creation of the button. So button create చేసేటప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కి బటన్ క్రియేట్ చేసినాం. When I am creating the button for the very first product, at that time what will be there in the product? First product details. So that first product details will be binded to this delete product function call under closure scope. Okay. So if I click on mobile product details are already binded on this button on click, this delete product function call. So this product will carry the mobile related product details. When this delete button is creating for the TV, what will happen? TV related product details will be there in the
that respective delete button on click. Is this clear? So now I receive the product, and inside that product object under underscore ID, I have the ID, right? Yes or no? Okay. So then so now when I refresh this page, you can see some beautiful things over here. This delete product will be called, I will console.log of product and of underscore ID. మీకు రేపు పొద్దున్న మొత్తం నేను కోడ్ ఇవ్వకుండా రేపు పొద్దున్న అంతా ఇదే పని చేసినా సరే నాకేం తప్పలేదు. ఓకే, ఎలక్షన్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మీరేం కంగారు పడకండి. ఓకేనా, మీరేం వరి అవ్వకండి. మీరు బయటకు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు చూసి ఓకే మీరేం వరి అవ్వకండి, చూసుకుంటుందండి. ఇది చేయండి. సో హియర్ when I click on mobile, what happened? Product. What happened? Product is not defined. Uncaught reference error. Product is not defined. Where the product is not defined? లైన్ నెంబర్ 10లో స్క్రిప్ట్లెట్లో రాయాలనుకుంటున్నాను ప్రొడక్ట్. లైన్ నెంబర్ 10 బటన్. Okay. Very good. Nice. No problem. So when I am binding it directly, what happened? Delete product of product. This product is binding like a string. It is not binding like a variable. So whenever you want to pass the data, what I'm supposed to do? I have to add it inside the scriptlet. So percentile equal to product. Okay, but here I have to close also. నేను తప్పు చేస్తున్నాను. Correct. Object ID is not defined. In which line number? 25. అసలు లేనే లేదు. First of all, why did I get the object ID? Come down, delete. On click is equal to ఇది కాదు మనం చేసేది. On click is equal to
Okay. On click is equal to scriptlet of delete product. Okay. Object ID is not defined. That is coming as object ID. In the database, the data is like this. ID లోపల యాక్చువల్ ఐడి ఎట్లా ఉంది? ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అనే ఫంక్షన్ లోపల ఉంది. That is the point. It is there like an object ID. It is inside the object ID. Okay. But while we are getting the data in all these databases connections, okay. And when I send the request to the server, for example, we got the response also in this format only కదా, మనకి ఇలాగే వచ్చింది కదా, ఆబ్జెక్ట్ ఐడి లాగానే వచ్చింది. We didn't get it as an ID. It was in object ID function call only. Okay, and it is saying there is no object ID over here. In the product, I have the data, no doubt in it. But when I'm trying to print it, now it is throwing error. Why? Okay. If I write it like this, it is a problem. Wait. Please. Slash products. Okay. So on click is equal to delete product is not defined. Here I have the delete product, but it is expecting the delete product from the object what we have passed to product list EJS. ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ని రౌట్ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తున్నాం కదా, ఇదిగో ప్రొడక్ట్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నాం కదా. నేను ఇట్లా కాల్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, డిలీట్ ప్రోడక్ట్ అని ఏం జరిగింది, it is expecting delete product should be there in that object, okay, which is not there. So I don't want that delete product should be like that. I would like to bind it over here. Only up to this point. Delete product of product details. Okay, now there is no error. That means now delete product is a HTML JavaScript based function. Inside that I need to pass the product ID, product information. So I'll pass the product. Here I'm getting that when I'm passing it, also that JSON dot stringify of product.
నేను ఏదో మిస్ చేస్తున్నా. I'm able to receive the string, but I need that product details. ఆగలను చెప్తా. Object ID issue details. While I'm sending the data to the product, okay, correct. Wait a minute. Product dot underscore ID. Product. Mongoose model get ID from J. How do I get the object ID after saving an object in Mongoose? That's okay. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అనే ఫంక్షన్ తోటి మనకు ఐడి అనేది వస్తుంది, కానీ నాకు కావాల్సింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఓన్లీ ఐడి, నాట్ నాట్ దట్ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దాన్ని నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటే కానీ నేను చేయలేను. ఓకే రైట్, మిగతా అన్ని చోట్ల పనిచేస్తుంది కానీ నేను పంపించేటప్పుడు డేటా పంపించలేకపోతుంది. ఓకే ఫైన్. సో నా
here console.log of చెప్తాను res dot send please wait ఓయ్ అచ్చా ప్లీజ్ వెయిట్ ఓకే ఇప్పుడు దీనివల్ల నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ప్రస్తుతానికి ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు కాకపోతే కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ డేటాలో నుంచి ఐడిని ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి ప్రోడక్ట్ డాట్ ఐడి is id a function get id కూడా లేదు ఎర్రర్ వచ్చింది product dot id is not a function yes id is not a function నిజమే where k is equal to new product of data console.log of k k dot id okay finally I got the id here from the given data but is that id same with the ఓకే సార్ దీన్ని నేను చదవాల్సిందే ఇప్పుడు చెప్పడం కష్టమే సో లెట్ us try not with the product id we'll try with the product name తోటి మనము డిలీట్ చేయడం చూద్దాం we will delete only through the name అంటే when I click on the delete button we are not going to send the id we are going to send the name okay yeah okay సరే ఎట్లా so while I am sending I don't want to delete the product of I want to send the title product title so I can pass the product dot title here I try to pass the product dot title here and let me receive the title only first of all we should check whether this works or not yes refresh karo cameraman refresh karo face mask is not defined why what happened okay okay right refresh and face mask mobile face mask delete so button మీద click చేసినప్పుడు I am getting only the name of it okay id pick up చేసుకోలేకపోయాము only name pick up చేస్తాం only we got the name okay so for that I get the name
Here, I don't pass the product ID. I'll directly pass the title. So what do I receive? When I click on this button, when I click on that button, I'll get in the request, I'll get the title, not the ID. So I will change this also as title. Of course, you can use the T also, title. So here request dot params dot title, and I will call it as, so delete one by title this ID. Okay, not with the ID. Delete by title. Don't delete by ID. Okay, fine then. So now let us see, after successful deletion, I want to redirect to the products. Res dot redirect to slash products. Products. Chalo. When I click on delete, what happened? Redirect response, we got it as 404. Not happened. We got an error. Why? ఆ ఫెచ్ Prod- మెథడ్లో Products మెథడ్ slash. Fetch localhost colon 3000 slash products slash title. Here, if I don't give the method, it will send the get request. Na? ఇప్పుడు నేను మెథడ్ ఇవ్వకపోతే అది ఏ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది, గెట్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ, I should give method is equal to delete. Now let us see this. What happened here? There is something went wrong. Cannot set headers after you send the response. Acha. So here I am already sending the response. So two things cannot be done. Either you have to write only one response for request. Once already response is sent, then again you cannot send the another response. So it's deleted. Now let me delete the TV. Okay. Refresh. But what's happening? Res dot redirect to slash products is not able to render the data properly. Why? Cool. Let me add the new products, books. So let me delete the books. Response redirect is to status false. Delete slash product not found. What's going on? It's able to delete it, no question at all, but it is not able to redirect it. Once the delete is over, delete one, title is equal to so and so. After that, I get some response. Res dot redirect is actually redirect slash products console dot log of
redirected to products. Okay. Yes, redirected to products. Okay. No. Don't worry about it. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది లాస్ట్ డేటానే మనకి ఇచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇంతకు ముందు డేటా ఏదైతే ఉందో అదే whatever the old data is, the same data is being forwarded. Okay, it is redirecting. It is redirected to product. I mean, this get request, but this is giving you the older data. Probably this is a simple cache related issue. Don't get worried about it. Okay, it is working absolutely fine. It is working. Oh, wait a minute. ఏం జరిగిందంటే guys, chalo, let's understand. It's not a big problem. Once we click on the data, where the response is coming to, the response is coming to this function. The response is not coming to the browser. మనము జావాస్క్రిప్ట్ నుంచి డిలీట్ రిక్వెస్ట్ పంపించాం, రెస్పాన్స్ దేనికి వస్తుంది? అడగంగానే ఆగిపోతావేమో. జావాస్క్రిప్ట్కి వస్తుంది. ఇఫ్ ద రిక్వెస్ట్ సెంట్ టు ద జావాస్క్రిప్ట్, we get the response to JavaScript. This is as simple as that. Okay, so fine. Then I had to change the response delete product in such a way that I don't redirect from here. I'll send res.json as one message deleted. Okay. If something wrong, I'll send the message as not deleted. So here from where, sir, ikkade raskuntunna gani this function will be executed on the browser. ఇది ఓకేనా? నేనేమన్నాను, ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? బ్రౌజర్లోనా? ఎందుకు? ఈజేఎస్ ఈ పేజ్ లోడ్ అయ్యేది బ్రౌజర్లోనే కదా. బ్రౌజర్లో మనం బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనకి కాల్ అవుతుంది. ఓకే, కాల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇన్ ద రెస్పాన్స్ లెట్ us see what is there in the response. When I click on the delete, I got the response as body so and so, so and so, so and so, so and so. Okay, Response.json. Yes. Response.json. So this response.json is going to be another res.json is again a promise based call. So final data, I will get it over here. Axios వాటి రెండో స్టెప్ ఉండదు. What is the message I have received? Deleted. So here I am supposed to write this approach, this one. If data dot message is equal to deleted, then I should just reload the page. Window dot location. Yeah, good. Window dot location dot reload. Thank you, man.
reload, else alert something went wrong. चलो देखते हैं. So bat ball gloves. When I click on delete, what happened? It got deleted now by refreshing the page. So yes, I don't, okay, fine. But here I have made all these things possible by sending the request to the server and getting the data as a response, as a message, and I just made the reload option. ఓకే, ఒకవేళ దీంట్లో ఒకటి అర్థం కాలేదు అని అనుకుంటే ఏది అర్థం కాలేదు చెప్పగలుగుతారా, లేకపోతే అర్థమైందా ఓవరాల్గా పిక్చర్ మొత్తం? సైలెన్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. విచ్ పార్ట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓ ఈ పార్ట్ అర్థం కాలేదా? అర్థమైతే చెప్పు, అవునని కాదని ఏదైనా చెప్పు. చెప్పండి. ఏం లేదమ్మా, చెప్పిన పాయింట్ చిన్న పాయింటే. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాలేదంటే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను అంతే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పర్టికులర్ సర్వర్, ఈ పర్టికులర్ ది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలిసిందా? ఇది డిలీట్ అయింది. ఎట్లా డిలీట్ చేశాను నేను? టైటిల్ని బేస్ చేసుకొని డిలీట్ చేశాను. తర్వాత ఏమన్నా ప్రాబ్లమా? ఇది ఎందుకు పంపించాను? ఎందుకు పంపిస్తున్నాం అనే క్లారిటీ ఉందా? నీకుందా దివ్య? వచ్చిందా క్లారిటీ? మెసేజ్ నేను అవతలకు పంపించినప్పుడు మెసేజ్ కనుక డిలీట్ అని వస్తే పేజ్ని రీలోడ్ చేసుకుంటే నాకు అక్కడ కనపడుతుంది. దానికోసమే నేను పంపించాను, రీడైరెక్ట్ చేయకుండా దానికోసం నేను పంపించాను. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఏం రాశాను తెలియలేదా? res.json. దెన్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఇదా? మీరు ఫెచ్ యూజ్ చేసి రిక్వెస్ట్ పంపించారా? ఇది నీకు అర్థమైందా ఎందుకు జరిగిందో? ఓకే, రైట్. ఓకే, so this is a simple delete request. How do we make the delete option? Okay, yeah. Now we are able to add the product, but I want to have the edit product also. Anyways it is 8:40. Alago holiday. So here, along with the delete option, I want to edit the product. And for edit option also, I'll give the same thing. So here, for edit I'll click the button, but what I am supposed to get? సో ఇప్పుడు నేను ఎడిట్ అని క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫామ్ లో ప్యాట్స్ అండ్ టైటిల్ అండ్ ప్రైస్ డిస్ప్లే. పర్ఫెక్ట్, కరెక్ట్ అన్న. ఏం శ్రీనాథ్ చెప్తున్నా? ఆ డేటా, ఆ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ ఉన్న డేటా ఫామ్లో నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. అంటే నాకు ఒక ఫామ్ రావాలి విత్ డేటా రావాలి.
అది ఛాలెంజ్. ఓకే, సో దాన్ని ఎడిట్ దాన్ని ఎలా చేస్తాం, ఐడియా ఏంటి? ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేశాను, క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ సెండ్ ద టైటిల్ టు ద సర్వర్. I will send the title to the server, so that I will write one more function edit product title. So here I will make another fetch request, http://localhost:3700/edit product / plus title dot then res dot json dot then finally I get the data. If data dot message, I had to send the same way. Okay, okay, fine. Sorry, I made a small mistake. Here నేను ఎడిట్ కోసం నేనేమి సపరేట్ రిక్వెస్ట్ ని ఇలా పంపించాల్సిన పని లేదు. What do I do is I'll create a normal anchor tag for this, because I need the form. I am not sending the put request. I need the form first. So ఇక్కడ నేను ఎలా రాసుకుంటున్నాను, a href is equal to http://localhost:3700/edit product / here I need the title. So how can I put the title here? Product dot title. So it is giving for pads and this is giving for bat. Ante na URL correct gaane construct ayindi. So when I click on it, the request goes to the server for get request only. App dot get of / edit products, edit product capital P / title. Then I'll call this function request and response. Here, then what I should do? I have to send a form, but that form needs to be filled with the data. I need to send the form, the same kind of form with add product kind of form. But here this time the form should be filled with the data. So what I will do is the same way I'll create form lo fill ayi ravalante I need definitely edit product form dot EJS. So here in this input I need that value. Okay, so here what I'll do, first of all, for this title, whatever the data is, I have to first fetch that data. I have to get the data. So for that, product dot find of, then open bracket, close bracket, the condition is title is params dot a request dot params dot title. Request dot params dot
title, and then I'll get the response inside the then function. I get the data, right? That is product. So here I will send res dot render of edit product, comma product. Edit prod form. Perfect. So now edit prod form will get the data under product. So here I'll give the value is equal to I had to write product dot title product dot price. So now when I click on edit, I got biscuit. Why? Edit product. Is coming up H1. Product dot title. Okay. Here, while I am sending the data, I am sending edit prod form as product colon product. Oh, what's the problem? I did not get any product or what? Console.log of product. Yes, I did. డేటా అయితే ఇక్కడికి వచ్చింది. డేటాని ఇక్కడికి కూడా పంపిస్తున్నాను ప్రోడక్ట్ అనే పేరుతోటి. Value is equal to so and so. That's what I said. Okay, it is coming in the array. Can you see here? This particular find method is returning it is able to filter the data, but it is returning as an array. So when I click on pads, I got the pads and data. This is not add product thing. This is edit product form. A form lo petti naku పంపించి. సో నేను ఇక్కడే యాక్షన్లో కూడా నేను ఫామ్ని ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పంపించాలి. ఫామ్లో ఏం చేసి పంపించాలి? యాక్షన్ అప్డేట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఫామ్లో నుంచి మనము పుట్ రిక్వెస్ట్ పంపించడానికి లేదు. ఐ రిపీట్, ఫామ్లో నుంచి పుట్ రిక్వెస్ట్ పంపించడానికి లేదు. ఓకే, సో పోస్ట్ రిక్వెస్టే పంపిద్దాం. పోస్ట్ తోటే తెచ్చుకుందాం. మరి పుట్ రిక్వెస్ట్ పంపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఫామ్లో నుంచి డిలీట్ రిక్వెస్ట్ పంపించలేము. యూజింగ్ అది వేరే టెస్టింగ్ కోసం అమ్మా. ఇప్పుడు ఫామ్లో నుంచే పంపించాలంటే, ఫామ్ అంటే మనకి HTML-లో నుంచే పేజ్లో నుంచే మనకి డేటా అయితే అవతలికి వెళ్ళాలి పుట్ రిక్వెస్ట్ కింద. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకు వచ్చింది?
ఏపీఐ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది వచ్చింది. అందుకోసం చెక్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే పోస్ట్ మ్యాన్ నేను చూపించాను. ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫామ్ మనకైతే వచ్చేస్తుంది కదా, ఆ ఫామ్లో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ డేటాని మనం ఎడిట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి, ప్యాడ్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి తగ్గింది, 3222కి వచ్చింది. ఇప్పుడు అప్డేట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు అప్డేట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి, డేటా సర్వర్కి వెళ్ళాలి కదా. ఇప్పుడు డేటా సర్వర్కి వెళ్తుంది, కానీ ఏ పర్పస్ మీద వెళ్తుంది, ఏ పర్పస్ అడుగుతున్నా నేను. ఎందుకు వెళ్తుంది, అప్డేట్ చేయడానికి వెళ్తుంది. అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే మనం ఏం రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాము, పుట్ రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాము. మరి పుట్ రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తావు, సార్ ప్రతిరోజు నేను రియాక్ట్ వాడుతున్నాను కాబట్టి గోల్ అంత ఉంది, ఈజేఎస్ ఎవడు వాడాడు. కాకపోతే నీకు ప్రాజెక్ట్ అర్థం కావాలి అని అంటే ఈజీఎస్ లేకపోతే నీకేం అర్థం కాదు. చాలా సింపుల్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా మనకు అట్లా ఉంటే అది పర్లేదు. మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది ఏంటి అని అంటే, ఫామ్లో డేటా ఉంది, ఫామ్ని మనం ఫిల్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా పోస్ట్ అయిపోతుంది లేదా గెట్ అవుతుంది. పుట్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళదు. మరి డిలీట్ రిక్వెస్ట్ కూడా వెళ్ళదనే చెప్తున్నాను కదా. మరి డిలీట్ రిక్వెస్ట్ ఎట్లా పంపించాను నేను, జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్లో నుంచి పంపించాను, జావాస్క్రిప్ట్లో నుంచి పంపించాను నేను, ఫెచ్ రిక్వెస్ట్గా పంపించాను. ఇప్పుడు అది కూడా ఒకవేళ పుట్ రిక్వెస్టే పంపించాలంటే మీరు ఫెచ్లో నుంచే రాయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే, ఇక్కడ యాక్షన్ ఏం పెట్టకండి, ఫామ్ ఊరికే అలా పెట్టుకోండి, లేదా డివిజన్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది, కానీ ఫామ్ పెట్టండి కావాలంటే, తప్పేం లేదు. ఇప్పుడు ఈ బటన్ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఫామ్లో ఒకటి మాత్రం రాసుకోండి, ఆన్ సబ్మిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెంట్ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్. ప్రివెంట్గా జరిగే యాక్షన్ని మీరు ముందుగా స్టాప్ చేసుకుని ఇక్కడ కాల్ చేయండి ఫంక్షన్. ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్డేట్ ప్రొడక్ట్. ఇప్పుడు మీకు మామూలు కష్టాలు ఏమి ఉండవు, చూద్దురు. స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ అప్డేట్ ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో ఎంటర్ చేసిన డేటాను ఎలా తెచ్చుకుంటాం, ఫెచ్కి పంపిస్తావు డేటాని సర్వర్కి, అది కాదబ్బా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఫామ్లో ఉన్న డేటాని నేను ఇక్కడ ఫెచ్ చేయాలి అని అంటే ముందు నాకు డేటా కావాలి కదా. ఈ ఫామ్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ నేను తెచ్చుకోవడానికి నేను ఏం చేయాలని అడుగుతుంటే, DOM మెథడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా, మా వాళ్ళు ఇక్కడ ఏందో హడావుడి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ బాక్స్లో నేను అప్డేట్ చేసిన వాల్యూ ఉంది, ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్లో నేను అప్డేట్ చేసిన వాల్యూ ఉంది. ఆ వాల్యూస్ నాకు ఎట్లా వస్తాయి అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ నేను ఫెచ్ చేస్తానమ్మా, ఫెచ్ http://localhost:3007/update product. నేను పంపిస్తాను. అప్డేట్ ప్రోడక్ట్తో పాటు నేనేం చేయాలి, ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని పంపించాలి కదా. హౌ కెన్ ఐ సెండ్ దట్ డేటా, ఏది ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ప్రోడక్ట్ అని అన్నావు అనుకో, సరే వెరీ గుడ్, ప్రోడక్ట్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ అనేది, ఈ ఫామ్లో ఈ ప్రోడక్ట్ అని ఉందనుకోమ్మా, ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇది,
కాంప్లెక్స్ కాదు. ఫస్ట్ ఈ ఫామ్ మనకి సర్వర్ సైడ్లో ఉంది. సర్వర్ సైడ్న ప్రోడక్ట్ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని డైరెక్ట్గా అమ్మాయి బైండ్ చేసేద్దాం అంటుంది. ఇది సర్వర్ సైడ్లో రెండర్ అయినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ అనే ప్రాపర్టీలో ఓల్డ్ డేటా ఉంటుంది. మనం ఎడిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఈ ఫామ్ రెండర్ అయ్యి బ్రౌజర్లోకి వచ్చింది కదా. బ్రౌజర్లోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్త నేను మార్చాను కదా, మార్చిన డేటా దీనికి ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోతుందా? మరి అదే కదా. మరి దాన్ని ఎందుకు దాన్ని అసలు చెప్పవల్ల లేనన్నట్టు చూస్తున్నారు? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న డేటా నాకు ఇక్కడికి కావాలి నేను. హౌ డు ఐ గెట్ ద డేటా? కీప్ an ID to this. అండ్ ఇక్కడ మీరు కొత్త ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోండి. వేర్ అప్డేటెడ్ product is equal to an object of title is okay document dot get element by id of title dot value, then price is document dot get element by id of price dot value. వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని నేను సర్వర్కి పంపించాను. The method is put and the data is updated. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏదైతే కొత్త ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ చేసిందో ఇది కొత్త డేటా, ఓల్డ్ డేటా కాదు, కొత్త డేటా, మాడిఫై అయిపోయిన డేటా. అర్థమైందా? ఎప్పుడైనా ఓకే. దెన్ res డాట్ నువ్వేమి దాన్ని ఏమంటారు, అర్థం కాకపోయినా అర్థమైంది అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మాయి. ఓకే, ఈ థాట్ రావడం ఈజీయా కష్టమా అంటే నాకు దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. కాకపోతే మీరు ఊహించుకోవడంలో తప్పు ఊహించుకుంటున్నారు. ఓకే, ఏదో గెస్ట్ చేసావు తప్ప అక్కడ జరిగిన ప్రాబ్లం అర్థం కాలేదు. మనం ఆ సర్వర్లో రెండర్ చేసి ఫామ్ని మనం బ్రౌజర్కి పంపిస్తున్నాం. ఆ ఫీలింగ్ రాకపోతే మీకు ఇది అర్థం కాదు, నాకు తెలిసిన విషయం. కానీ తెచ్చుకోండి. జేసన్ డాట్ దెన్ ఓకే, రిలాక్స్. ఇప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాను. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ చేంజ్ ద టైటిల్. మీరు టైటిల్ చేంజ్ చేయకండి, ఎందుకంటే టైటిల్ తోటే మనం మొత్తం అప్డేట్ కానీ డిలీట్ కానీ చేస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ ప్రైజ్ని మాత్రమే మార్చండి. సరే, in the server I have to write one more function called app dot put of slash update product. ఉందా? డైరెక్ట్గా పంపించాను నేను. అప్డేట్ ప్రోడక్ట్లో డేటా ఉంది కదా. ఓకే, యాక్చువల్లీ యు ఆర్ సపోజ్ టు సెండ్ ఆల్సో. ఓకే, ఎలాగో ఐడి అయితే పంపిస్తాం ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ప్లస్ టైటిల్ వస్తుందా? సార్ అప్డేటెడ్ ప్రోడక్ట్ మొత్తం పంపిస్తానండి నేను, నాకు అవసరం లేదు, అది టైటిల్ అవసరం లేదు, దాంట్లో నుంచి తెచ్చుకుంటాను నేను టైటిల్. సో నౌ I have to create the server updated product comma function request comma response res dot send
message. Okay, చూద్దాం. Here in the request, what do I get? Console.log of request dot body. In the body, I will get that form date. So don't change the value of title, update product. So what happened? Product is not defined. Acha, మీరు చెప్పింది ఉంచేసాను అట్లాగే. ఓహో, okay. We got the response as okay. చూద్దాం. Point number 1. Point number 2, I got the old data only. In the request dot body, I got the old data. Okay, okay. 1 second. Where I am sending update product. Do I have update product here? Put update product console. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం వల్లనే కదా నాకు అది వచ్చింది. In the request dot body, is it empty? Wait. Okay, I'm getting empty object. Why I'm getting empty object? Edit product form. So here, what is the message I have sent? As data కాదు కదా మనం పంపించాల్సింది. What is the parameter name? Body. It's not data. It's body, 100% it's body. Perfect. కొద్దిగా ఓపెన్ చేసుకోవాలమ్మా. బ్యాట్లు. బ్యాట్. When I click on pants, body, I'm getting it as
Method is equal to put, and then body is updated product. Console.log of updated product is what? Huh? అట్లీస్ట్ నాకు ఏదైతే నేను అక్కడి నుంచి పంపించానో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి నాకు, అది ఇంపార్టెంట్. ఫామ్ ఆన్ క్లిక్ అప్డేట్ డేటా. ఓకే, నేను ఒక 5 minutesలో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అనేది చిన్న మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది, అది చెప్తాను. ఈ లోపల మీరు డిలీట్ వరకు కంప్లీట్ చేసేసి ఉంచుకోండి రేపటి వరకు. అప్డేట్ కూడా అదే ఒకటే తేడా, బాడీలో నేను పంపిస్తున్నది ఏదో తప్పు జరుగుతుంది, మెసేజ్ ఫార్మాట్ ఏదో నేను తప్పు పంపిస్తున్నానా లేకపోతే నేను అప్రోచ్ తేడా ఉందా చూడాలి, చూసి నేను చెప్తాను. ఓకే, యూ క్యారీ ఆన్. ఓకే అమ్మా, మీరు కానిచ్చేసి లేట్ అవుతుంది. గో హెడ్, చాలా లేట్ అవుతుంది, మీరు వెళ్ళండి, ఐఎమ్ వరీడ్. ఓకేమా, చిన్న లాజిక్ కదా అంతే, మీకు బయలుదేరు. నువ్వు ఎక్కడికి రా, నువ్వు కూర్చో. ఆన్లైన్లో ఎవరన్నా ఉంటే ఉండండి, నేను ఇది క్లోజ్ చేయాలి రే, మర్చిపో. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సరే, ఇట్స్ ఓకే సార్, నేను పంపిస్తాను. ఓకే, సీ యూ ఆన్. రేపు క్లాస్ లేదండి, ఎల్లుండి మనం డిస్కస్ చేద్దాం.